Hello and welcome to a Thought in Time podcast. I am Fortinaj. And I am Liha, the drama emperor. We invite you to be part of great conversations that will steer you into the journey of learning, unlearning, and relearning in a more awesome way. Listening to this podcast will have you automatically light the mental bulb and go, oh, I see. It begs you to ask yourself for the contribution in your own learning process. As we call it, A Thought in Time. A place where your random thoughts matter. Hello, listeners, and welcome to another awesome episode. And we are glad that you're taking your time to listen to this yet another amazing conversation. Hope you're doing well. Hope you have subscribed, you have shared, you have liked, you have followed. You are tuko Twitter, tuko X. We are on all social media platforms. Connect with us. Tell us. Zile zenye unataka kutumia inbox WhatsApp, you can inbox on Instagram. Anyways, my lovely co-host, how are you? How have you been? How is the weather? How? Unajua, one thing I'm trying to change, not to change, ni describe people using one word. Using ni adverb. Ni adverb ama ni adjective? Hadi useme ndio nijue. Lovely. Hiyo ni adverb. Yeah, I need more depth than that. So next time, please try again. Don't call me those. Okay, my genius. Thank you. One of a kind. Yeah. One of one. The only one. How have you been? That's funny. So thank you adverbs. Niseme the writer. Na venye watu wanasemanga don't introduce yourself as your job ama kenye unafanya. Exactly. Sasa nakuanga, who are you? Sasa niko like, who am I? I'm just a young girl. I'm a young girl. Like, if I don't tell you I'm a writer, I'm just a young girl. No, juu acha nikwambie, even yesterday nikiwa on catching up with a friend of mine, nikamuuliza venye yuko, akaanza kuniambia, oh, work is this, work is this, work is what. And then I was like, do you know, it's so funny how every time tukiongea ina skippingi work, inakwanga work, alafu tuna skip to family. It's never ever about you as an individual. So tukianza kuongea about ye mwenyewe as an individual, akakuwa like the way, okay, currently ni juu ana experience, ana float around juu plans zenye alikuwa nazo hazijapan out venye ziko. So nilikuwa hata namwambia, that's what I want to know. Yes, nataka kujua about your work and all that, but nataka kujua your state of mind at the moment, ama what you have been thinking about. Unaona, hizo vitu zenye si basic. Do you get? I get you loud and clear. Yeah. So I think it's more or less like the same thing. So kiulizwa, how are you? It doesn't always have to be about work. It can be about you beyond work, you beyond your family, you beyond. Yeah. Just know it can be more than that. Mi napeana two adverb. How are you? I'm fine. And how are you? Oh, yeah, I also good. don't like that. Okay, nice. That's too shallow. Okay, not too shallow, but haina. Okay, sasa ukiniambia you're fine, so okay, no, acha nikwambie kuna wengine. No, unajua kuna some people wakikuuliza, okay, the conversation can continue from you being good or you being great, but in essence hujajibu the question. Do you get? Like hujapeana details. Sisemi ati uende around kupeana details, but well, tumedwell a lot about this greeting. We are fine basi. Hata nilikuwa nataka kwenda kusema lakini tumaisema hii, but ina depend na venye unajua mtu ama wezi enda tu
kuna watu wengine wanakuuliza tu how are you, heri tumwambie good. Yeah. Juu level mumezoeana iwezi fika. Okay, but ni level yenye imefika ama ni the recipient? Cause wewe umekuwa na so many people wanakuja wana open up about A to Z, but yet Unajua ndo nikaa mko like level a certain level. I think it depends with the person. I don't even think it depends with that level yenye imefika. Juu all the time wakikuja wakwambie unakwanga like kwani like hata it's good you told me, but wow. wacha tuanzie hapo. It's not good they tell me ama wameniambia. Kwanza hata juzi kuna like ni a bit older than me generation woman job tu unajua zile hi mimi nimemsalimia anaanza kuniambia a lot of stuff, niko like I just want to go, like hatujuani, simjui jina aki for real na tumekutana kwa barabara. Just let me go, let my people go please Farao. Let my people go. Unajua mtu kwa barabara amekusomesha, sasa uko tu like ni ile tu salamu, ndio isikuwa awkward tukipitana juu ni kama tumeonana hiyo uso, tumeonana tumeinteract a few times, but let us just pass each other. Lakini ameanza story mingi, ananiambia story mingi, niko tu but at the end of the day nikakwanga tu sasa, now it's more awkward nikikuona next time juu shaniambia hiyo yote, next time utaniambia nini? There's plenty more where that came from. I don't want to know. Just relax. This is what you're missing out on. I Nakupatia don't want preview of what you are missing out on. So, but it can also be that wanajua you will not judge them. Okay, you will judge them, but sasa ukiwajaje like ni juu hauko unaona venye watu wanasemanga you can do something ukitoka from your comfort zone, the area you are, unaweza pata mtu akiwa in a different environment, ni a completely different individual juu that person can just be who they are in that place. Either that or maybe tu uko na hiyo welcoming aura yenye mtu anakuona tu anasema tu please dumping site ndo hii. Acha kutumia dumping site. Na nilikuwa nataka kusema ndio maana mimi ni therapy. Sasa dumping site ni nini? Mbona mtu anataka kunidumpia hizi stuff? Acha nikwambie, do you know wanakudampia stuff kwa sababu you are not qualified. So the more they tell you, the more we una pile up, but we unadampia nani? You get okay, we unadampia mtu obviously, which you're not supposed to. That is why you know you're not a therapist, kwa sababu therapist wanakuwa na confidentiality. So you are just a shoulder to lean on. Hiyo bado ni ile ni nini, black market therapist. Wanaitwaje wale watu illegal? Si illegal, like chini ya maji. Yeah, wale wengine. Underground. It's so funny, juu watu wananiambianga, uso yako iko serious, unakaa mkali. But these same people wanakuja wananiambia story, niko like, is my face saying a different thing? Ndo saa zingine wanadhani nikismailia mtu ni kama nimemwambia okay, tell me about your life. Tell me your future. Tell me. Your future ama your past. Jumwendi nakuanga their past. By the way, their past. Ukishaona no, but just play your role well. Maybe that is the role that Mungu amekuasainia. We kazi yako ni kusikizanga. You afterwards probably they feel like you get, wanna feel like relieved, wanna feel like oh yeah, nime exhale. Alafu mimi nabaki nikishanga, mbona umeniambia hivyo? Ask God kwa nini amekupatia hiyo gift yenye kila mtu anakuja na kuona randomly. Ujauliza hata. Na mostly it's so funny juu inakuanga mostly strangers. That's interesting. Let me tell you something, guys. This was not the conversation we were supposed to have. This wasn't it. This was not it. Siuseme basi. Bring the conversation now. Some conversations zinaenda zinakuwa very unprofessional. Like this is not the setting to discuss this. Like the environment penye tuko, venye tumekaa hivi, tukilipwa na our employer, this is not a conversation I'd rather be in. So nilikuwa nauliza. So, sijui kama ni
ni jumii karibu niseme juu penye niko a bit new, si ndio? Sijajua hawa watu wamejuana 10 years 20 30 years, but Okay. conversation zingine wana have zenye wanani make part of na kwanga I don't You don't want to be part of it. want to be part of it. Sasa ndio nilikuwa hata niulize, is it like kwangu inakuwa this is so unprofessional, hata comment zenye mtu mwingine unajua mtu anaweza kumekea comment inakuwa so personal, uko like I don't think as a colleague you must be telling me this, maybe Yeah. as a friend. Na tena friend it's a whole different avenue juu bado tunajuana as colleagues, but kama bado tunajuana mtu anakuambia kitu hadi unamwangalia hadi unashangaa audacity, the audacity umetoa wapi? Ama ni venye hatujakuwa employed for long, but vitu zingine vitu zingine wanaongeanga na kuanga my god. No. So for me ni okay, me what I'd say is unprofessional is anyone commenting anything about someone else's personal life, especially for example how you choose to parent your children, na si when we bring up that conversation, hiyo ni unsolicited comments, because most of the time from my end comments zimekuwa from when the person is not karibu niseme when the person is not even in the room, but even when the person is in the room, like implying some things that are not supposed to be implied. For example, nikipeana hii example itakuwa very direct, but man please, that's how direct it is. For Si example, useme. si ndio nasema jamani. Oh, sorry, pardon me. Yeah, usiniharakishe. First of all, uniambia kama mimi ni mkali na wewe unaniharakisha. Please. Usiniharakishe. So for example, correcting someone kwa sababu the idea that unawak na watu yanga na hawako, you assume that hawako committed ama hawako married ama etc. So in you trying to correct someone and then going like, unajua hapa ndo utatoa bibi, like you need to look a certain way because hapa ndio utatoa bibi, and then like akina, and then you proceed to list the names of people. To me that is unprofessional. colleague. Exactly, to me hiyo ni unprofessional, whether niko kwa ama siko hapa, hatuko kufanya matchmaking. So that to me is like, especially when it comes from the top management, ama for example kukue na something that you are discussing, and then because wewe na your colleague, cause you work together, of course, yes, si lazima but high chances are mtakuwa na chemistry and what not, so there's a way that you guys will relate. Kuna venye kutakuwa na a language, kuna kuwa na hizo code language between you guys, and then the top management akwe like, oh, ujue ungekuja like last year, the two of you could have been together, like the two of you could have worked, ama amekie comment kusuggest for example mkwe mna interact alafu aseme, you know this guy is married. That to me is number one unnecessary, and number two unprofessional. That is you implying that what we are doing is wrong, and we are not doing anything wrong because we are working. So why would you say that you go wrong? Third example, clearly you experience it, and then there's a break it down. Third example ni kukuwe na an issue in the workplace, in the work setting, alafu the guy akwe on the wrong. In this case, kama in this case the other party is a woman, alafu the top management akuja kwambie, you know, when you're looking to marry, you need to make wise decisions. Don't marry someone like ABCD. That to me is unprofessional, because number one, not only are you insulting someone, you are also unaingilia personal life yangu. Unajua aje kama siko married.
okay, of course yes, kwa CV imeandikwa single, but how do you know that I'm not in a committed relationship? Do you get to me? To Yeah. me, anything that in a shift from workplace to profession to personal life, na sija kuinvite to it, si ati nikaa tuliai hang out alafu nikakaa chini nikakwambia oh this is my dynamic ama this is what. I don't think uko in any position to comment on it. That's my opinion. Whether tuko work, whether sisi tu ni friends, unless kama nimekuinvite to comment on it, fine. But me, those instances nilikuwa tu like, please, atuko hapa inaitwa aje, utu tu shows tu yenye tunaonyeshanga tu matchmaking, perfect match and what we are not hatufanyi hizo vitu hapa. So to me that is unprofessional, especially coming out. Unajua kuna yenye inaweza tokea, there's a way someone can say something uone tu ana inayozi. Yako mostly ni about matchmaking, utaki kutafutiwa bwana. Anyway, but tena I think ni venye umeisema, which I totally agree. Kuassume ni kuassume ama like preempt is not the word, but tutatumia assume. Wewe utaniambia word personal life ya mtu, kama mtu ako single alafu unaona ni kama unjaribu kumadvise, wacha tuseme ni advice, but kwa personal life yenye haujui. Yeah, unsolicited advice. Unsolicited. Na mjuani hivyo first of all. Si unajua tena kuna colleagues mnajuana, kuna certain but hamjuani hivyo. Yeah. Kuna vitu hata mtu afai kufanya. Wacha nikwambie, wacha niseme story hapa. Wacha niseme story. Sijui kama nilikwambia, but I wrote it in my blog. Kama watu wajui nina blog. Sasa, si hata utupatie details ya blog yako. Kwani hujasikia nishasema Liha Talks? Okay, fine. Na usiniongeleshe hivyo, please. Mimi si mkali, sikui mkali. Yeah, it's called Liha Talks and okay, by the time hii episode inatoka atakuwa amemaliza kufanya hiyo series. So like hizi vitu, which is why like you need to, naona hizo links zenye tunakwanga tumeweka kwa description box, una click. Just click and then you can be able to interact with us on a more on a more current time basis. Yeah, true. Yeah. Sasa sijui hata niseme nilikuwa nachunga ofisi juu I think kwa CV yangu inafaa niweke pale security. Two old men. Wababa tu hivi wanakaa tu older men like 50s 40s, lakini moja alikuwa around 40s 50s. Wakuja kwa ofisi na wakakaa, na venye wakakaa wakaona they discuss my body na niko hapo. Si ati hawajui niko hapo, jua tumesalimiana, they know I'm there. Sasa zingine unashangaa. Hata nilinyamaza tu nikatoka, na bado hata nikitoka nilikuwa like oh my god, nawapatia because walikuwa na discuss about my bum. Unaelewa? Nini. So sikuwa nataka kuwa hata in that space, but nilikuwa awkward, but nilikuwa like sitaki kuwatusi kwa sababu nyinyi ni elder people, but unezaje, that's the highest level of professionalism. Hata sijui nini, nikishangaa ni shetani gani liwaingia. Unaimagine mtu kukaa kukudiscuss na uko hapo na hatujuani hivyo. Yani hata kama tunajuana, that's just disrespect. Na sijui walikuwa nataka niwaambie ni disrespect. Unajua saa zingine pia watu wanapenda kukupush, kuona limits zako. Yeah. Like kuona huyu akikasirika how will she act? Anakaaje? Na kuna rules za kuwa professional, but inatai kwa kenye umesema personal life, hata body ya mtu, vitu zingine it should be about work, unless tumecross beyond work colleagues, tumekuja acquaintances, hapo unajaribu kuimprove, unless tumekuja friends. Hata ikifika acquaintances, I don't even think inafika to that extent. I don't think so. Unadhani ni venye Jovius kwa workplace kuna watu wako a bit
the other generation, different generations. Some mwenye ako generation you anafeel ni kama inafaa kupe advice hadi anasahau inafaa kuwe professional. It's about work. Tutazingine, wote nipeane example. Tumeamua tu kwa hiyo department ama the whole whatever, watu wanatoka mapema job. Ndio, obviously the required time. But sasa thank you so much for spilling everything about your work structure and your work ethic. Tuambie more. This is not about me, this is about other people. No, Yeah. tulipewa off. Okay. It was agreed upon, the whole organization. We had worked, department, we had worked very hard, very mad. Yani kazi tulifanya ilikuwa beyond. Tumepewa off. Please don't come for our work ethics. We are very busy people. But some mtu anakuangalia anakuambia, na wewe unaenda wapi na hauna mtoto? Kama sisi wote tunaenda as employees, the office for all employees, see employees with children, hakukuwa na years, like sisi wote tuende. But sasa mtu anasikia vibaya unaenda, alafu anakuambia, wewe unaenda wapi na hauna mtoto? Kwani I can't have other responsibilities, I can't have other things. Hata siwezi toka tu niende kwa nyumba yangu nikae in my own company nilale. Because they have, wacha nisiongee vibaya, wanaweza sikia podcast wanikujie. My God, we heard what you said in the podcast. It's true. Funny we mentioned it is true. Have you mentioned any names? No, but is it true? Yes. Yeah. Kama ni unethical. Unajua usually tukiongea kuhusu unethical ethics in the workplace inakuanga more of theory and not practice. And I think that is where people go wrong, because watu wanachianga hizo vitu class, wanasahau wanafaa waikari to the workplace. Ndio maana kwa after the end of the topic, especially kama umefanya professional exams, kuna kuanga na trending sijui what Imagine points. Exactly. Vitu hatusemangi tu integrity just kusema integrity, hatusemangi tu confidentiality just for the sake of confidentiality, hatusemangi tu teamwork just because of... Exactly. We don't just say it just to say it. We say it so that you can practice it. And majority of the people don't practice it, and that's where the problem comes in. Na hii nini ya kufanya unofficial duty, like this are your responsibility. Mtu amerequest something that's clearly not even part of work. Yani unaiona tu clearly it does not support the company or your duties or anything. But wanakurequest. Do you know there's a time tulikuwa na hiyo conversation with, now that we mention hivyo, tulikuwa na hiyo conversation with someone, chatu tuseme ni someone, and akasema that is why kwa contract kuna hiyo clause yenye inaitwa and any other responsibilities assigned. Right? But I think in as much as kuna hiyo clause, I think kunafaa kukuwe na my own is kunafaa kuwe na boundaries. Yes, plus any other work doesn't mean sasa unaanza kunipatia kazi yenye iko clearly, hata nikipatana na a client nikifanya hiyo kazi atakuwa like, okay, but this is completely out of where I'd expect you. And of course najua the older generation ita argue, no, you need to learn, lazima ukwe, you take everything, you take everything, every opportunity is for you to learn. It is, sijakata. But for instance, uko unafanya kazi kama accountant. Acha tu nisipeane example. But okay. Example. Ni nani alikuwa anasema there was a conversation online. Kuna mtu alipewa hiyo ilikuwa kazi yake, but alitumwa aende achukue personal items collect na alete the boss. But that was completely out of anything professional. And when I say personal items, I mean personal items. Kwa sababu ukinituma stationery for the sake of the office, that one is fine. Because ni progressive, ni Kenya wanasema progressive stuff. That is my current
word for the week. Ni progressive stuff for the company. Ukinituma niende kudeliver invoice, fine. Ukinituma niende spare parts, fine, because it's needed. But then once unaanza kuna work ya kufanywa kwa designated work, but then unanituma your own work, yeah, that to me is unprofessional. Whether our older generation watakuja waseme hapana, you guys are so rigid, you guys need to take up each and every opportunity that comes your way, you need to be open, you need to be what. No, that's not it. Especially where easy assignments zenye unatumwa any other duties, they interfere with your work. And these people don't like to understand that you requesting me to do, not even requesting, because usually kwangi request most of the time, you telling me to do ABCD, of course it affect output yangu juu. I think wakisema plus any other assigned work inakwanga within the parameters. Yeah. Watu you ichukulia nikaa inamaanisha you can do each and everything yenye nimekwambia you can do each and everything any other. No, I think your clause by the way inafaa ikuwe na limits. Inafaa ikuwe any other assigned work inafaa ifike a certain cap, and beyond that inakuwa unprofessional basically. Saa sijui niseme aje, disclaimer ni sina full information, this is how I see things as per now. Ukiangalia older generation hawakuwa na zile boundaries. Boss wako ni kama the law, unafanya Boss. ndio maana hata zile Nika mkubwa ni mkubwa by the hata wanaitwanga mkubwa amesema mkubwa wako amekuja. Na kukuwa na zile najua kulikuwa na whole conversation ya Twitter na kuna mtu alisema something very profound. Nataka kusema alikuwa anasema older generation hawaelewi that this new generation they have boundaries, na inakuwa rude mtu akikwambia by the way sita kuendea personal effect, huyu mtu ana feel so rude, how can you be rude, I'm your boss, nini, but it's a boundary. It's not my professional scope, si kitu it's part of my duty ama any other duty, inaku affect personal life. So ukicreate your boundary unakuwa like uko unprofessional, uko rude, hausikii. But I think inafaa pia wa learn. I think ukikuwa leader you have to learn you have different generation and they have different ways of viewing things. Wezi stick to your own kutoka tuseme 2000 hivi ndio umedeal, hata technology imechange. Exactly. So also the people that you are with wanabadilika pia. Ndio wezi tena, hata nilikuwa naambia mtu hivi, wezi shindo ukisema juu umezoea kufanya traditional way of whatever of leading a company, wezi shindo ukisema this is the way tumezoea, this is the way, na unatumia smartphone, si ungeacha? Because pia unaelewa things are advancing. No, tukue honest, pia unaelewa things are advancing. Siwache kununua smart TV, hizi digital TV. Wezi kuja uembrace other aspect, alafu ikifika kwa kitu iko direct to use uko like but tumezoea hivi. Things need to change because things are changing. And often unajua inakuwa viewed as rebellious. Ndio maana inakuwa viewed as Gen Zs mko hivi na hivi na hivi. But what we are saying is, see ati don't hold me accountable. Duties zenye nafaa ku deliver my KPIs, please look at them, but usi overstate hizi KPIs alafu nikikwambia hapana unakuwa like you are so rude. First of all, hampendi kupasavia. You are misusing me. You are misusing my manpower. So don't exploitation. Come and say, exactly, don't come and say ati ni juu hamjui hata kupasavia kitu kidogo ina inconvenience. No. Mbona wao wanasema hivyo? Unajua nini, generation hamjajua shida. We know other problems then you don't know. ama ni ile yenye ulikuwa unasema ile time, ni ile wanataka struggle the way
they struggled, but you can't struggle the way they struggled. Ooh, that is the wacha nikwambie. First of all, also another thing, because I was also having a conversation with, personally, mi napenda to have conversations with Intelligent people like me. men. But yes. But I remember there was a nikisema, okay, juu hii inaweza kuwa taken very differently. Nikisema it's not good for you kuinterfere with life ya mtu, I completely mean it. Si ati tuko waka alafu unaanza kuniambia, oh, you need to do 1 2 3 1 2 3. But then there are specific individuals, cause me, I know of a certain colleague mwenye tulikuwa na conversations na yeye, ikafika hiyo level yenye hadi najua kuhusu personal life yake, right? But then it doesn't mean that tukiwa kwa ofisi ndani, we start talking about it, we start throwing hints and terms about it. Sisemi that your colleague mwezi kuwa personal in that level. You can, but kuna boundaries. Yeah, that level. Plus, it's not for everyone. Ina depend ni who and who. Yeah. Ulikuwa umesema nini before? Juu hata hiyo si point yenye nilikuwa niseme. Kuna kwenye ulikuwa unasema. Point yenye nilikuwa nasema ni ya like venye older generation wanaona hii young generation haiperform job, ni ile wanaona ati au struggle venye una struggle. Unaona venye wanakuanga, oh, najua sisi time yetu tulifanya, siku hizi nyinyi hamwelewi. Like they are so bitter, but don't be bitter. Yeah. Don't be. But tena advice, ukiona mtu ako young, kuna certain advice maybe career wise ama about life, but usiende too personal. Like personal. Hadi unampatia a specific spec. Unaweza chukua huyu 1 2 3 ama unaweza 1 2 3. No. Kwani kazi yake ni much to advise someone than there's a way unaweza advise mtu alafu kwa like plus I also think that because people are older, they think wako na opinion on each and everything that you do. Like we huwezi jifikiria on certain matters. Of course, yes, wako older, wame experience these things. I'm not saying don't give advice. But also, please, when you give advice, please, tuangalie setting. Si ati tuko kwa meeting, alafu sasa hapo ndo unakumbuka kupoint out a personal matter, please. Na tunaongelea duties za work. Exactly. Za work and what not. Alafu sasa wewe ndo unakumbuka, oh, nafaa ku 1 2 3. Because obviously there are some people that you've worked with when you're na your liberty ya kucomment on your personal life. But I don't think hata kama ni colleague wako, sidhani inakuanga okay, there's a way that iko professional na kuna tu venye tu iko unprofessional. That's all what I can say. Kuna limits, kunafaa kuwe na limits. But also for some people, I think they comment that kukua like na kujua ama nika kuform your bond, like yeah, we can talk about it. You get like yeah, we can have this conversation, but in reality we cannot. Please, in fact, I don't want to have this conversation with you. Don't ask me. Don't even think tunaweza fika kwa hiyo level. I think inakwanga pia nika kukua more like tunajuana, so wacha ni make it ikuwe more personal. Don't do that unless imekuwa implied ama imekuwa ama nyi wenyewe mnajua, lakini hapana tena, msiassume. Let us learn to be professionally ethical. Yeah, it's so important. Some discussions cannot be unheard from my point. Nimekuwa nataka kusema venye wanaongelea job, nikakumbuka some things are unheard of. They can't even, I think niyo kuassume. Okay, wacha niseme hii point. Unajua watu venye wanajiona wamekaa kwa hiyo kampuni for a certain whatever years, number of years, tuseme substantive years, that hata mtu mgeni akiingia,
hawaoni we ni mgeni, like hiyo process ya kujuana they continue. Unajua kwako inakuja so unprofessional, inakuja so awkward, so like invasive of space, but hao washazoeana, but wanasahau the fact that juu we ni wamekaa with each other for long. but wanasahau we ni mgeni, like ile kuassume tu, but I do not make assumption, ile tu like okay, acha tuendelee, ni kama tumefika point X, acha tuendelee Y, wanasahau wewe uko kwa A, like I told you the whole let me not just go get in there. Let's not get in there. Wacha Kwa sababu hata okay, the way we say it, I don't even think these thinkers can understand without examples. So and we can't give examples. And we can't. Yeah, we just can't. We Wacha wish nikwambie we examples zenye tunaweza peana ni zenye mimi nimepeana, but from her end, she can't give examples juu she can't, just because she can't. I just know. Yeah. That's what's up. What have we learned on these unprofessional things? But I think wacha kabla niseme, sijui kani unadhani si ati tulikuwa taught ama tukwa taught professionalism, but kuna venye nikiongelea hii generation yetu, hata kuna saa zingine tukiongea alafu tunakuanga kwa WhatsApp inakuanga okay, tukue professional and we stick to the things that actually matters to the podcast. Yeah. Like si kitu iko written, wacha sijui hata nisemaje, si kitu iko written like oh okay, do not do. It's like immediately unajua you're in a professional settings. Hata watu wanajua ukiingia meeting unajua this is a professional. Like si kitu inafaa waambie. Because even for us, and yet we are friends. Best friends. Niongeze hivyo juu alisema hivyo last time. Atijui kocha kunidefend. Yeah. Utaniacha nifanyiwe mob justice siku hii. No. So professionally to us, ni this podcast, ni her blog, na ni like my newsletter. So hizo ni professional. Yeah. And we stick also to career-wise, also like career-wise, like what do you want to do? How should your CV look? Like kuna hizo serious conversations. Na tukikuwa kwa hiyo mode, tuko strictly kwa hiyo mode. But sasa I think ni watu wengine hawajui kuturn it on and off. Yao inakuanga tu hiyo line iko tu blurry, like they don't even see that huyu ni colleague. Let's stop there. I think hawajui kuturn it off. Jote unaweza hata si ni good example na tushasema. Inawe tu huwezi enda, so sema ati wamejuana sana hadi hawaoni line iko wapi. It's just so simple. You know things that are professional. Si lazima you know conversations that are professional. Yeah. Twende hapo. Hiyo ndio yenye mimi nimelearn. Usiniulize tena. I think as watuambie what are some of the unprofessional things zenye zime happen in their workplaces to like some of the unprofessional experiences that you've had and how you've dealt with them basically, and whether you agree or disagree or yeah, just neutral. You are sitting on the fence. Hata kama tuko like it's not that's also do let us know, even kama unprofessional inatoka from people your peers or your age. You see tunaongea mostly all different generation. Naweza tuambia maybe even your mtu mko same years and behave unprofessional. We want to know. What have you learned? Thank you. I've learned that kuna a thin line between professionalism and unprofessionalism, and people need to differentiate the two. They need to make it bold. Nasikia hizo snaps? Yeah, nice. Yeah, word. Hiyo ni like umeongea heavy point. Thank you. Bye guys. Bye. Bye. Kwaheri. Thank you guys for listening to the episode. We hope that you have learned, unlearned, or relearned something. And in the event that you haven't, be sure to stick around for the next episode.
for a more awesome experience. Or better still, re-listen to this episode until your bulb is lit. Don't forget to like, share, subscribe, and comment throughout the episode. Bye, guys. Adios.